ఇక్కడ చూసారంటే అడ్రస్ బార్లో మీకు పాత్ కనిపిస్తుంది. డౌన్లోడ్ సెక్షన్లో టుడే మేనేజ్ మాస్టర్ ఉంటుంది. ఈ ఫైల్ నేమ్, ఈ ఫైల్స్ అని కూడా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తే పాత్ అనేది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసినా సరే వర్క్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చెక్ అవర్ ఫైల్స్. ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డైరెక్ట్గా చేద్దాం. మనకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. తర్వాత టెంప్లెట్ సెక్షన్లో ఏమైతే మనకు విజువల్ ఉన్నాయో మనకు కనిపిస్తాయి. Visit the IP address in your browser. చూడండి. And signing up on this task. ఈరోజు చేయబోయే టాస్క్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అది అడ్రస్ బార్లో అప్లోడ్ చేసి యాడ్ ఐటెంలకు కొడుతుంటారు. ఎన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను అని అయిపోయిన టాస్క్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మన కంప్లీటెడ్ ఐటమ్స్ లెక్క మనకి విజిబుల్ అవుతుంటాయి. ముందుగా నేను ఈరోజు చేయాలనుకునే టాస్క్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. పక్కా break camera break first. It was completed next section. Complete guidance visible కనిపిస్తుంది. సో జస్ట్ స్టాక్